హాయ్ అండి. టుడే వీడియో వచ్చేసరికి అందరికీ యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఒక బుక్ రిలేటెడ్ వీడియో అయితే చేస్తున్నానండి. ఈ బుక్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఇంటెలిజెన్స్ బుక్. బిలో 2 ఇయర్స్ కిడ్స్కి అయితే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి బేసిక్ లెర్నింగ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ బుక్ నుండి మనం ఈజీగా నేర్పించవచ్చు. నేను రీసెంట్గా మా బాబు కోసం అయితే ఈ బుక్ అనేది ఆర్డర్ చేశానండి. దీని గురించి మీకు కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికే ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. పిల్లలకి ఎర్లీ స్టేజ్లో ఇలాంటి బుక్ గురించి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసామనుకోండి, వాళ్ళు ఈజీగా నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేస్తారు. ఈ బుక్తో పాటుగా మనకు ఒక పెన్సిల్ ఎరేజర్ కూడా ఇచ్చారు, లైక్ అసైన్మెంట్స్ చేసుకోవడానికి. ఈ బుక్లో మనకి మెయిన్గా స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఇచ్చారు. అంటే పిల్లలకి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా. ఇది టోటల్గా 10 పేజెస్ ఆఫ్ బుక్ అండి. మీకు వీడియోలో చూపించినట్టుగా ఫస్ట్ అది స్టార్ట్ బటన్ అండి. ఇందులో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేయడానికి 2 బటన్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఇంకా మనకి ప్రతి పేజ్లో స్టార్ట్ బటన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే మనకి బుక్లో స్టార్ట్ అనేది అయిపోతుంది. మనకి ప్రతి పేజ్లో కూడా రైట్ సైడ్ లెర్నింగ్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ ఇచ్చారు. లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి అసైన్మెంట్ రిలేటెడ్ అని ఇచ్చారు. ప్రతి పేజ్లో మనకి లెర్నింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా అసైన్మెంట్ చేసుకోవడానికి పెన్సిల్ ఎరేజర్ కూడా ఇచ్చారు ఇందులోనే. మనకి సెకండ్ పేజ్లో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ పేజ్ కంటిన్యూషన్ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది ఇచ్చారండి. ప్రతి పేజ్లో కూడా స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది కదా, అది స్టార్ట్ చేయగానే మనకి స్పీకింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది టోటల్గా సెకండ్ పేజ్కి రిలేటెడ్ అండి. మనకి రైట్ సైడ్ మొత్తం కూడా మనకి లెర్నింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో అసైన్మెంట్ అనేది ఇచ్చారు. ఈ అసైన్మెంట్ ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఒక క్లాక్ ఇచ్చారండి. ఆ క్లాక్లో ఎగ్జాక్ట్ టైం ఏదైతే ఇచ్చారో అక్కడ టిక్ మార్క్ చేయడమే. మనకు ఆల్రెడీ పెన్సిల్ ఎరేజర్ ఇచ్చారు కదా, దాంతో మనకి పిల్లలతో అసైన్మెంట్ అనేది చేపించాలి. ఇంకా మనకి రైట్ ఆన్సర్స్ అనేది ఈ పెన్సిల్తో ఇలా మార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పిల్లలకి కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఈ థింగ్స్ అన్నీ కూడా. ఇలాంటి అసైన్మెంట్స్ వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ అనేది ఈజీగా అంటే తొందరగా షార్ప్ అయిపోతుంది. అంటే వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఈజీగా. ఇంకా వాళ్ళు నేర్చుకున్న దాన్ని ఇలా అసైన్మెంట్స్ రూపంలో ఈజీగా అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అనేది. ఇంకా మనకి థర్డ్ పేజీలో వచ్చేసరికి నెంబర్స్ ఇచ్చారండి. 1 to 10 నెంబర్స్ అనేది ఇచ్చారు. మనకి థర్డ్ పేజ్లో వచ్చేసరికి 0 to 10 వరకు నెంబర్స్ అనేది ఇచ్చారు. దాంతోపాటుగా ప్లస్, మైనస్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ వాటి సింబల్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసేలాగా ఇచ్చారు కిడ్స్కి అనేది. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ అనేది మ్యాచ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి మనకి 6 కప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ కింద మనకి 6 నెంబర్ ఉంది, దాంతో మ్యాచ్ చేయాలి. అలాగే మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో అలా మొత్తం కూడా మ్యాచ్ చేయాలి. రైట్ సైడ్లో ఆల్రెడీ నెంబర్స్ అనేది ఇచ్చారు కదా, అది లెర్నింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అసైన్మెంట్ అనేది ఇలా పిల్లలతో చేపించాలి. వాళ్ళు ఇంకొంచెం క్విక్గా చేయగలుగుతారు. ఈ అసైన్మెంట్స్ అన్నీ కూడా బేసిక్స్ అన్నీ కూడా ఈ బుక్లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఇచ్చారండి. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఫోర్త్ పేజ్లో వచ్చేసరికి ఫ్రూట్స్ పిక్చర్స్ ఇచ్చారండి. నార్మల్గా ఈ ఫ్రూట్స్ పిక్చర్స్ కూడా strawberry,
cherry, coconut, lemon, watermelon, peach, mango, pineapple, pears, apple. మనకి రైట్ సైడ్లో లెర్నింగ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ అసైన్మెంట్ ఏంటి అంటే కొన్ని ఫ్రూట్స్ కొన్ని వెజిటేబుల్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఫ్రూట్స్కి సపరేట్ బాస్కెట్, వెజిటేబుల్స్కి సపరేట్ బాస్కెట్. నార్మల్గా ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇమేజెస్ ఉన్నాయో వాటిని చూసుకుంటూ మనకి సపరేట్ బాస్కెట్స్లో ఇవనేది వేసేయాలి. ఇంకా కిడ్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసేలాగా చాలా బ్రైట్ కలర్స్తో ఇచ్చారు ఈ బుక్ అంతా కూడా. నార్మల్గా కలర్ఫుల్గా ఉంటేనే కిడ్స్ అనేది చూడడానికి చదవడానికి ఇష్టపడతారు. సో కిడ్స్ ఎలానైతే ఇష్టపడతారో అలా డిజైన్ చేశానండి ఈ బుక్ అంతా కూడా. ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ 5th పేజ్ అండి. ఇందులో ఎనిమల్స్కి రిలేటెడ్ ఇమేజెస్ అన్నీ ఇచ్చారు. ఇందులో మనకి ఎనిమల్ ఇమేజెస్తో పాటు వాటి సౌండ్స్ ఎలా చేస్తాయో కూడా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో అసైన్మెంట్ వచ్చేసరికి నార్మల్గా కొన్ని థింగ్స్ అనేది ఇచ్చారు. అంటే దానికి రిలేటెడ్గా మనం కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇందులో. ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ వచ్చేసరికి 6th పేజ్ అండి. ఇందులో మనకి టోటల్గా వెహికల్స్ రిలేటెడ్ ఇమేజెస్ మరియు సౌండ్స్ కూడా ఉంటాయి. Ambulance, police car, motorcycle, truck, boat, train, airliner, fire engine, steamship, car, carriage, rocket. ఇంకా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో అసైన్మెంట్ వచ్చేసరికి కూడా కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఇచ్చారండి. ఆ ఫ్రూట్స్ జ్యూస్ కలర్ అనేది ఏ కలర్లో ఉంటుంది అని పక్కన 3 ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ పేజ్లో మనం ఫ్రూట్స్కి రిలేటెడ్ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకున్నాం కదా. సో అందులో మనం ఎగ్జాక్ట్ కలర్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి. పిల్లలు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇమేజెస్తో పాటుగా వాటిని యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి సౌండ్ వస్తుంది అని కూడా ఈ బుక్లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఇచ్చారండి. చాలా బాగుంది బుక్ అంతా కూడా. ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ 7th పేజ్. ఈ పేజ్లో వచ్చేసరికి రిలేషన్షిప్స్ గురించి ఇచ్చారండి. అంటే ఫాదర్, సన్, డాటర్. Grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt,
Father, sister, police, walker, driver, teacher, student, doctor, nurse. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసరికి అసైన్మెంట్ ఇచ్చారండి. ఈ అసైన్మెంట్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే ఆల్రెడీ పైన మనకు ఒక షేప్ ఇచ్చారు. ఆ ఎగ్జాక్ట్ షేప్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. కిడ్స్ అనేది కింద కలర్లో ఉన్నాయి కదా. ఇంకా నెక్స్ట్ 8th పేజ్ అండి. ఈ పేజ్లో టోటల్గా మనకి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇచ్చారు. Piano, violin, saxophone, accordion, pipe organ, guitar, electronic organ, clarinet, flute, jazz drum, xylophone, cello, harmonica, symphony, banjo. ఇందులో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో పాటుగా అవి ఎలా సౌండ్ చేస్తాయి, వాటి నుండి ఎలాంటి సౌండ్ వస్తుందని సౌండ్ కూడా ఇచ్చారు. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అసైన్మెంట్ వచ్చేసరికి కలర్ పెన్సిల్స్తో ఇలా కలర్స్ అనేది ఈ సర్కిల్స్తో వాళ్ళు చేయాలి ఐడెంటిఫై చేసి. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా 9th పేజ్లో వచ్చేసరికి మనకి రియల్ లైఫ్ థింగ్స్ ఇచ్చారు కొన్ని. Miss Fossil by Lean on Meyer. I Wish I Knew by Gary Cleveland Myers. I wish I knew how to show from my heart. By John Madigan. Jump rope, spin it girl, make it. Labrador Winter by Maria John Ferrari. Long Summer Night by Marty Crisp. Lost Shoes by Sharon Lantine. Moonlight by Laura Wincoop. Silver Drops of Moonlight Moving Day by Faith Frances Berlin. Nightlight by Carly Gazakis. Moonlight Spills Across My Floor. Sick Day by Diana Carrillo. Something New by Ivy O. Eastwick. Something New in the House. Swinging by Rebecca J. Gomez. When I leave, how much what how much by the shiny seashore, so she's an air-shivering silver ship. DYXWBUT, SRQ, then Humpty, ONN, LJJ, ISTS, now I know my... మనకి ఇక్కడ లెర్నింగ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే లెఫ్ట్ సైడ్ అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ అసైన్మెంట్ ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఒక స్కేల్ ఇచ్చారండి. ఆ స్కేల్ నార్మల్గా లెంత్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. అక్కడ ఆల్రెడీ పైన 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కదా, అందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మనకి లాస్ట్ పేజ్ 10th పేజ్. ఇందులో వచ్చేసరికి బేసిక్ పోయమ్స్ అండ్ చిన్న చిన్న రైమ్స్ అనేది ఇచ్చారు. పిల్లలకి చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు విత్ సౌండ్స్తో పాటు ఇచ్చారండి.
ఇంకా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసరికి అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ కొన్ని షేప్స్ ఇచ్చారు కదా, మనకి రెక్టాంగిల్, ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్, రౌండ్. ఇక్కడ ఉన్న షేప్స్లో ఏవి ఎన్ని ఉన్నాయని కౌంట్ చేసి అక్కడ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా టోటల్గా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ బుక్ గురించి. నార్మల్గా చూడడం కంటే మనం క్లియర్గా ఇలాంటి వీడియోస్ చూసామనుకోండి, మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అంటే మన పిల్లలకి ఎలాంటి బుక్స్ ఇస్తే వాళ్ళు ఈజీగా నాలెడ్జ్ అని గెయిన్ చేయగలుగుతారని. సో అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతుందని ఈ చిన్న వీడియో అనేది మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇలాంటి మోర్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఎవరికైనా ఇలాంటి బుక్ కావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. వాళ్ళకి డీటెయిల్స్, లింక్స్ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను.